Hello all and welcome to the Modern Teacher. Welcome to Daily Current Affairs for the date 17 June 2025. And this video is relevant for the aspirants who are preparing for AP High Court and District Court exams and UPSC, APPSC, Staff Selection Commission. So ప్రతి ఎగ్జామ్కి రిలవెంట్గా ఉండేలాగా ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ని మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. సో ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ దిస్ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ ప్లీజ్ డు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బట్ పర్టికులర్గా మీ ఆస్పిరెంట్ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. So without any ado, let us start our video. And the first question is, which of the following rivers is not associated with the proposed Bankacherla project? So last few days ga ee Bankacherla project anedi news lo undi. అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఏ రివర్ ఈ బంకచర్ల ప్రాజెక్ట్కి రిలేటెడ్ కాదు. సో మీకు డౌట్ వస్తుంది ఏంటి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ పేరు చెప్పి ఇన్ని రివర్స్ ఉంటాయి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ మీద అని చెప్పి. సో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దాట్. సో ఆప్షన్ ఏ గోదావరి, బి కృష్ణ, సి పెన్నా, ఆప్షన్ డి తుంగభద్ర. So what is the correct answer for this? The correct answer for this is option D, Tungabhadra. River Tungabhadra is not associated with Bankacherla project. ఈ బంకచర్ల ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక రివర్ ఇంటర్లింకేజ్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. గోదావరిలోని ఎక్సెస్ వాటర్ని త్రూ కృష్ణ, పెన్నా రివర్లోకి పంపించడమే ఈ బంకచర్ల ప్రాజెక్ట్ యొక్క మెయిన్ టార్గెట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఇది చిన్న క్రక్స్ కింద చెప్తున్నాను. నౌ లెట్ us look into this. సో బంకచర్ల ప్రాజెక్ట్ గోదావరి, కృష్ణ, పెన్నా లింక్ ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ ఒక్క ప్లేస్లో ఉండే ప్రాజెక్ట్ కాదు ఇది. సో డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో ఈ బంకచర్ల ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, రైట్. సో ద లాస్ట్ రిజర్వాయర్ బంకచర్లలో ఉండొచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఇది ది ఎక్సెస్ వాటర్స్ ఆఫ్ గోదావరి విల్ బి సెంట్ టు రివర్ పెన్నా త్రూ రివర్ కృష్ణ. సో గోదావరిలోని ఎక్సెస్ వాటర్స్ని పెన్నా రివర్కి పంపించాలన్నమాట త్రూ కృష్ణా రివర్. ఓకే, అది ఈ బంకచర్ల ప్రాజెక్ట్ యొక్క మెయిన్ టార్గెట్. And why this is important? This will be lifeline to Rayalaseema region. Rayalaseema region ki in general ga Penna is called as lifeline of Rayalaseema. Kani most of the times lo Penna river dry state lo untundi, right? So water facilities proper ga undo for irrigation. So that's why this project, Bankacherla project, will be lifeline for Rayalaseema region. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే గోదావరి వాటర్ విల్ బి డైరెక్టెడ్ ఫ్రమ్ రైట్ కెనాల్ ఆఫ్ పోలవరం దగ్గర నుంచి, పోలవరం మెయిన్ రైట్ కెనాల్ నుంచి గోదావరి వాటర్ని కృష్ణా రివర్కి డైవర్ట్ చేస్తారు. అండ్ కృష్ణా రివర్ దగ్గర నుంచి అగైన్ ఈ బంకచర్ల వైపు, ఈ పెన్నా వైపు డైవర్ట్ చేస్తారనమాట. బట్ ద బిగ్గెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ హీస్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్. సో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈస్ అపోజింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఎందుకంటే గోదావరి వాటర్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది గోదావరి వాటర్స్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి చెందాలి. అండ్ యాజ్ వీఆర్ ఇన్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోవర్ రైపీరియన్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి, లోవర్ రైపీరియన్ స్టేట్ కాబట్టి ఇక్కడ వాటర్ క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఫ్లో విల్ బి గుడ్ బట్ వాటర్ క్వాంటిటీ విల్ బి లెస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్టికులర్గా. సో దీనివల్ల తెలంగాణలో ఈ గోదావరి వాటర్స్ రెడ్యూస్ అవుతాయని చెప్పి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అభిప్రాయపడుతుంది. అండ్ దే ఆర్ ఈవెన్ స్టేటింగ్ దట్ దిస్ వైలేట్స్ ది వాటర్ షేరింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ బిట్వీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ అండర్ ఏపీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2014. సో వీ హ్యావ్ 2 ఇంపార్టెంట్ బాడీస్. గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఉంది, కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ. ఇలా 2 డిఫరెంట్ వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి. అండ్ అలాగే ఏదైనా స్టేట్స్కి మధ్య రివర్ ఇంటర్లింకేజ్ ఉంది అని అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక బాడీని ఏర్పాటు చేసింది. అండ్ దే విల్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. Now the chief minister of Telangana, he is telling the central government that మీరు ఏదైనా ఫండ్స్ గ్రాంట్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ టేక్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ దీస్ 3 బాడీస్. ఈ 3 బాడీస్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ అప్రూవల్ తీసుకున్న తర్వాత దెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ అని చెప్పని అంటున్నారు. But when we look at this Bankacherla project, it will be lifeline for Rayalaseema, as I told you, and 80 lakh members ki the safe drinking water ni provide chestundi, and at the same time 7.5 lakh acres irrigation facility airpart chestundi. So that's why this Bankacherla project is very important for us. Now let us move to the next one. So this is the thing. So Polavaram nunchi Vaikuntapuram, tarvata Bollapalli, tarvata Bankacherla. So this is how it actually looks like. Now let us move to the next one. Which of the following is incorrect regarding Financial Action Task Force? So FATF కి సంబంధించి ఇందులో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏది? It is an intergovernmental organization for combating money laundering and terror financing. So money laundering and terror financing ki, so money related financial fugitives ni కంట్రోల్ చేయడానికి, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అండ్ టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ని లిమిట్ చేయడానికి తోడ్పడుతున్న ఆర్గనైజేషన్ ఇది, ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్. It was established in the year 1989. Pakistan is in grey list of FATF.
నార్త్ కొరియా, ఇరాన్, మయన్మార్ ఆర్ ది ఓన్లీ బ్లాక్ లిస్టెడ్ కంట్రీస్. సో ఇందులో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏది? ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. Pakistan is in the grey list of FATF. No, Pakistan is not in grey list, or even it is not in blacklist. Right. So ఈ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఏంటి? సో దీని గురించి కొద్దిగా తెలుసుకుందాం. యాజ్ వి డిస్కస్డ్, ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1989. 1989లో ఇది మనీ లాండరింగ్, మనీ ఫ్యూజిటివ్స్ ఉంటారు కదా, అంటే డబ్బులు తీసుకొని పారిపోతున్న వాళ్ళు. సో ఇలాంటి మనీ లాండరింగ్ కేసెస్ని కాంబాట్ చేయడానికి ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ చేశారు G7 వాళ్ళు. సో G7 కంట్రీస్ మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో G7 కంట్రీస్ 1989లో ఈ ఆర్గనైజేషన్ని ఫామ్ చేశారు. ఇన్ ద ఇయర్ 2001 ఇట్ ఎక్స్పాండెడ్ ఇట్స్ పర్వ్యూ టు టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ యాజ్ వెల్. సో ఏవైతే కంట్రీస్ టెర్రర్ని ఫైనాన్స్ చేస్తున్నాయి, నాట్ డైరెక్ట్లీ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ ఆ కంట్రీలో జరగకపోయినా టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్కి తోడ్పడుతున్నాయో ఆ కంట్రీస్ని కూడా వీళ్ళు లిమిట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. దే స్టార్టెడ్ ఫైండింగ్ అవుట్ దోస్ కంట్రీస్ యాజ్ వెల్. అయితే ఈ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్లో మనకి 2 లిస్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ గ్రే లిస్ట్. ఇవి జ్యూరిస్డిక్షన్స్ అండర్ ఇంక్రీజ్డ్ మానిటరింగ్. ఆ కంట్రీస్లో టెర్రర్ యాక్టివిటీస్ జరగకపోయినా దీస్ కంట్రీస్ యాక్చువల్లీ బికేమ్ సేఫ్ హెవెన్ ఫర్ టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్. ఓకే, సో ఇవి గ్రే లిస్టెడ్ కంట్రీస్. అండ్ అలాగే బ్లాక్ లిస్టెడ్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ ఓపెన్లీ సపోర్టింగ్ దీస్ టెర్రర్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, సో హై రిస్క్ జ్యూరిస్డిక్షన్ సబ్జెక్ట్ టు కాల్ ఫర్ యాక్షన్. సో వీటిని బ్లాక్ లిస్టెడ్ కంట్రీస్ అంటాం. నౌ బ్లాక్ లిస్ట్లో 3 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. So we have North Korea, Iran and Myanmar. So these 3 countries, they are openly supporting for the cause of terror activities. Now Pakistan previously grey list lo undedi, but now Pakistan is not in this grey list. Okay, so it tool is, and what is the action here? ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అని అన్నాం కదా. సో ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకుంటారు వీళ్ళు? సో యాక్షన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఎనీ కంట్రీ దే ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ దిస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లిస్టెడ్ ఇన్ గ్రే ఆర్ బ్లాక్ లిస్ట్, ఆ కంట్రీస్కి ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ ఉండదు. సో దే వోంట్ రిసీవ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ డ్యూరింగ్ దేర్ నీడీ టైమ్స్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఆర్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఆర్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆర్ యూరోపియన్ యూనియన్. సో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి ఎటువంటి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఈ కంట్రీస్కి. పైగా ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ కూడా ఈ కంట్రీస్ పైన విధిస్తారు. ఓకే, now Pakistan is not listed in this FATF. Why this FATF is in the news? Government of India, it is batting for including this Pakistan in this list. So previously ఉండేది, ఒక ఇయర్ బ్యాక్ వరకు కూడా పాకిస్తాన్ గ్రే లిస్ట్లో ఉండేది. బట్ లేటర్ ఆన్ వెన్ పాకిస్తాన్ సబ్మిటెడ్ టు దిస్ FATF దట్ దే ఇంప్రూవ్డ్. సో ఈ కంట్రీస్లో ఉన్న కొంతమంది టెర్రర్ యాక్టివిటీస్ చేసే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసాం, మేము జైల్లో పెట్టామని చెప్పి వీళ్ళు ఎప్పుడైతే రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారో, దెన్ FATF ఇట్ రిమూవ్డ్ అండ్ ఇట్ సెడ్ దట్ పాకిస్తాన్ ఈజ్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్ టు రిమూవ్ దోస్ బ్లాక్ మార్క్స్. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్కి ముందు జరిగిన పాల్గమ్ అటాక్ అవి ఉన్నాయో, సో నా అగైన్ ద కండిషన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఎవిడెంట్ దట్ ద పాకిస్తాన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫాలోయింగ్ వాట్ ఎవర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ దట్ దే మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ FATF. Now let us move to the next one. Recently, PM Modi was honored with Grand Cross of Order of Marquess III. It is the highest honor of Greece, Canada, Egypt, Cyprus. So what is the answer for this? Answer for this is option D, Cyprus. So it is Cyprus country యొక్క highest honor, and Prime Minister Modi was honored with this thing. So if you see this, PM మోదీ ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా కానీ ఆ కంట్రీలో ఉన్న ఒక హైయెస్ట్ ఆనర్ ఆయనకి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా కంట్రీస్, మోర్ దాన్ 15 కంట్రీస్ ఆయనని ఈ హైయెస్ట్ ఆనర్ తోటి సత్కరించాయి. సో ద నెంబర్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్, జస్ట్ గో అండ్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ హౌ మెనీ కంట్రీస్ ఆనర్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ విత్ దేర్ హైయెస్ట్ ఆనర్స్. నా వై దిస్ సిప్రస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? ఈ అవార్డు మనకి ఇంపార్టెంటే కాదన్న విషయం పక్కకి పెడితే, సిప్రస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది ప్రెజెంట్ కండిషన్స్. వి విల్ డిస్కస్ వై. సో he was on a visit to Cyprus, and Cyprus నుంచి కెనడా, తర్వాత క్రొయేషియా, ఈ కంట్రీస్కి వెళ్తారు. సో కెనడాలో ఈయన G7 సమిట్ అటెండ్ అవుతారు. సో in this connection he went to Cyprus first. And where is this Cyprus? Cyprus, it is an island country in Mediterranean Sea, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీ. ఇది మెడిటరేనియన్ సీ, యూరోప్కి ఆఫ్రికాకి మధ్యలో ఉండే మెడిటరేనియన్ సీలో ఉంది. అండ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ సిప్రస్ ఈజ్ నికోషియా. అండ్ వై దిస్ సిప్రస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? This is the first visit of Prime Minister Modi after Operation Sindoor. And 2022 తర్వాత ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, he is the first Indian Prime Minister to go to Cyprus. Now Cyprus at present, it is having some tensions with Turkey.
సో టర్కీ తోటి కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సిప్రస్కి. Now, when you look at this Turkey, మనం ప్రీవియస్గా ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఆర్ నాట్, ఇన్ ద ఇయర్ 2020 to 2023, వెన్ టర్కీ ఫేస్డ్ ఎ మ్యాసివ్ ఎర్త్ క్వేక్, టర్కీలో ఒక మ్యాసివ్ ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది, టర్కీ అండ్ లెబనన్లో. సో ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇండియా ఎక్స్టెండెడ్ ఇట్స్ హ్యుమానిటేరియన్ సపోర్ట్ టు టర్కీ త్రూ అన్ ఆపరేషన్ కాల్డ్ ఆపరేషన్ దోస్త్. ఆపరేషన్ దోస్త్ అనే దాంతో ఇండియా ఇట్ ప్రొవైడెడ్ హ్యూజ్ హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ టు టర్కీ. టర్కీ డింట్ ఆస్క్, వీ ప్రొవైడెడ్ ఇట్, రైట్? బట్ టర్కీ ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్రెంట్ సపోర్టర్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ అన్ వెరీ మచ్ క్లోజ్ అలై టు పాకిస్తాన్. రీసెంట్గా జరిగిన పాల్గమ్ అటాక్ కానీ ఆపరేషన్ సింధూర్లో కానీ టర్కీ ఇట్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇట్స్ సపోర్ట్ టు పాకిస్తాన్. ఇట్ డింట్ ఈవెన్ కండెమ్డ్ పాకిస్తాన్ ఫర్ ఇట్స్ టెర్రర్ యాక్టివిటీస్. Whereas Cyprus, it openly extended its support to India. So that's why Cyprus is very much important to us. And soon Cyprus European Union oka presidency తీసుకోబోతుంది. So that's why Cyprus becomes very much important for India, and that's why this visit is a very much important thing for India. Now let us move to the next one. Identify the incorrect statement regarding International Big Cat Alliance. So this is something which was published in PIB. So PIB lo ochindi. So International Big Cat Alliance ki sambandhinchi incorrect statement edi. It was launched in the year 2023 on 50th anniversary of Project Tiger. So Project Tiger yokka 50th anniversary ni commemorate cheskunటూ International Big Cat Alliance ane danni start chesaru. This is only for the tiger conservation. The first assembly of IBCA held at New Delhi. Union Environment Minister Bhupendra Yadav elected as president of IBCA. So indulo incorrect statement edi? The incorrect statement for this is option B. This is not just for tiger conservation. 7 big cats ki sambandhinchindi International Big Cat Alliance. So let us learn a few more things about this International Big Cat Alliance. The first assembly of International Big Cat Alliance was held in New Delhi. So nina jarigindi idi for conservation of big cats in range countries. So these big cats, they can't generally ivanni normal regular animals la kaadu, ivanni oka closed habitat lo untayi ee countries lo, konni countries lone untayi ivi. And this membership is open for all the countries which were part of United Nations, right? So at present only few member countries unnai, but this membership is open. And this was launched in the year 2023 to mark 50th anniversary of Project Tiger. 1973లో ఆఫ్టర్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, 1972 వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తర్వాత ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనే దాన్ని లాంచ్ చేశారు టు ఇంక్రీజ్ ది నెంబర్, టు ఇంక్రీజ్ ది కన్జర్వేషన్ ఆర్ టు ప్రిజర్వ్ దీస్ టైగర్స్ అనే స్పీషీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు. Now later what happened, we understood that not just the tigers, even other predators were also important. అందుకు 7 బిగ్ క్యాట్స్ని కన్సర్వ్ చేయడానికి ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్ అనే దాన్ని ఫామ్ చేసాం. టైగర్, లయన్, లెపర్డ్, స్నో లెపర్డ్, చీతా, జాగ్వర్ అండ్ పూమా. సో ఈ 7 బిగ్ క్యాట్స్ని కన్సర్వ్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన అలయన్సే ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్. నా రీసెంట్గా ఈ ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్ యొక్క ఫస్ట్ అసెంబ్లీ జరిగిందనమాట. వేర్ ఇట్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ. అండ్ ఈ ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్ యొక్క అసెంబ్లీలో ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ కూడా జరిగింది. అండ్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ భూపేంద్ర యాదవ్, హీ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ది ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఐబీసీఏ. సో ఈయనని ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ కిందే ఎలెక్ట్ చేసుకున్నారు యునానిమస్లీ. సో that's it from my side. So today we discussed 4 important topics. Bankacherla gurinchi discuss cheskunnam. Thereafter we discussed about this International Big Cat Alliance. Cyprus gurinchi discuss cheskunnam. So all these topics are very much important for all the competitive exams. So if you found this video informative, please do like, share and subscribe. Signing off, your modern teacher.